Yemen, a country devastated by war. We follow one of the few doctors still working in this remote area. يعني اللي مش حيموت بالصراحة حيموت من المرض، غير الذي حيموت من الجوع، وأصعب واحد هو اللي يموت من الجوع. Hunger, Yemen's silent killer. Case after case, we see children dying from starvation. This war has been hidden from sight. What we witness is a humanitarian catastrophe. هذه حرف نجاعة، ويا خوفي تكون هي البداية. Hudaydah, once home to one of Yemen's busiest ports, but now a city struggling to survive. It's been repeatedly bombed. Life is hard. There's no electricity, and for many, food is unaffordable. Yet thousands have fled here for refuge. Hardly any aid agencies can operate here. I'm on my way to meet one of the few doctors still working in Hudaydah. Ashwag Muharram has worked here for 20 years. But the last 2 years have been the hardest. She's lived through a war between a coalition of countries led by neighboring Saudi Arabia and a rebel group called the Houthis. يعني في مرة من المرات عملت قيصرية والسرير حق الأم بيهتز من الضرب حق كلية الطب والمطار. أسيب المريض وأخرج صعب. Ashwag's invited me to live with her. Her family has fled the war to Jordan, so she's on her own. That first night, a ceasefire which has held for months collapses. We can hear Saudi coalition airplanes flying overhead. Everyone in the house is really nervous. We know that it's hit twice already over there, from the direction where the port is. And we're waiting to see if it's going to hit again. The Saudi-led coalition is trying to push out Houthi rebels, who took over Hudaydah and most of northern Yemen from the government 2 years ago. The next morning, Ashwag uses her own savings to buy food and medicine for her mobile clinic. She's heading 100 kilometers out of Hudaydah to the remote village of Beit al-Faqih. يعني في أسر مثلا تقولش وجبة واحدة في اليوم، وهي الوجبة نفسها يعني يمكن أقل أو أدنى حصة من الاحتياج اللي بياكلها الشخص، تاكلها الأسرة كلها. فعادة لما تدخل الأشياء الذي بيحزوا في النفس من الأطفال أكثر شيء، يعني لأنهم هم الأكثر احتياج. وبعدين لما ندخل على البيت أحس إنه إذا أني في هذا المكان وهذول أطفالي بيكون في إحساس مؤلم. Ashwag is well known in these villages. As her helper distributes food, she checks for the sickest children. وين الطفل الثاني اللي قلتي تعبان؟ هذا بطنك توجعك يا بابا؟ ها؟ ايش حصل لك حمى؟ حصل لك حمى؟ طلع لسانك. كبير السن. She takes me to a boy who's suffering from severe acute malnutrition. Abdurrahman is an 18-month-old toddler, but he weighs as much as a 6-month-old baby. Born at the time the bombing started, his growth has been stunted. He can't walk or talk. كم لك كذا يعني من أول ما ولدتي ولا الآن؟ لو وديته مرة ما قدرت أرجع وديه، ما قدرت أشياء يتحسن ما يتحسنش. لأنه الحليب ما فيش، لأن الذي علاجها أساسا مش موجود معدوم، والسبب الحرب مغلقوا عليهم ما قدروش يوردوا. Lactose intolerant Abdurrahman can't digest normal milk.
Before the war, the type of milk his body needs was widely available on the market. Now it can't be found anywhere. And Abdurrahman is starving. فهذا الحليب يقدر ينقذ حياته. ينقذ حياته طبعا. طب بدون هذا الحليب؟ بتسوء إذا ساعد حالته وما تحسنش يتوفى الطفل يموت. لا تبكي الطفل يحس يا ماما. حرام يحس ليش حرام. حرام يا ماما لا تبكي خلاص لا تبكي. انت عملتي اللي عليك انت ما قصرتيش. انا ايش بيس اتسلم وقول حبيبتي ضحن معقبه وغصب عني. ايش تشتي تعملي؟ قولي ايش تشتي تعملي؟ انا اهلي Ashwag promises she will do everything she can to find Abdurrahman's milk. But the family feels hopeless. All they can do is an ancient ritual in the graveyard. Amidst the boy's dead relatives, his parents pray their son will get better and ultimately cheat death. This area used to be prosperous. But the war has left Yemen with a severe fuel shortage. ايش ابي ديزل؟ ابينا زيت طبيخ، استخدمنا زيت الحارق حق السيارات، استخدمنا السبيرة للدبابات والسيارة، استخدمنا الغاز، استخدمنا جميع الوسائل. Haider Abdullah's fruit farm used to be one of the biggest employers in the area. But the lack of fuel made distribution impossible. الحرب أثرت علينا ودمرت احنا تدمير. أنا مثلا معي 3 مزارع كلها أنتهت توقفت. الأمة الذي فيها كانوا كلهم سرحناهم. أصبح معي الحارس فقط الذي يحرس بالمزرعة فقط. 18 months of economic devastation and bombing across Yemen has forced nearly 3 million people from their homes. Ashwag brings the most vulnerable children to Hudaydah Central Hospital. The wards are overwhelmed with patients. But the case of this 8-year-old boy is shocking. This is Salim. المعايير عشان نقول الحالة هذه سوء تغذية تجاوزت سوء التغذية وصلت إلى المجاعة. يعني أقصى مراحل سوء التغذية. طفل 8 سنوات. His parents tell Ashwag that before the war they survived as fishermen. But now their boats are at risk of being bombed by coalition jets, leaving them with almost nothing to eat. السبب الرئيسي إنه يعني كنت موجودة وهم بيعملوا على أساس إنه معتمدين على الدقيق والماء. هذا هو وجبة الفطور، وجبة الغداء، ووجبة العشاء، وجبة الأطفال، وجبة المتوسطين العمر، ووجبة كبار السن. Salim has always been malnourished, but he used to be able to play with his brothers and sisters. His mother tells me, although he's alive, it's as if he's no longer here. هذه حالة سالم وكحالة ظاهرة التي قدرنا نوصل لها. في 1000 سالم ما نقدرش نوصل لها. في تولد حالة سوء تغذية في مناطق جديدة لم يكن متوقع أن يكون فيها. هذه حالة مجاعة ويا خوفي تكون هي البداية. The United Nations warn that malnutrition has skyrocketed. There are now hundreds of thousands of children suffering as acutely as Salim. Much of the country's food used to arrive here in Hudaydah's port, but now it's vastly reduced. Yahya Sharaf, the manager, shows me the bomb damage. طبعا أول كرين هذا الذي وراءكم الكرين الياباني
هذا غرفة المحركات كما ترونها، وهذه الكرينات كما ترونها. ترون طبعا غرف المحركات كلها كل كريم بصاروخ. The port was bombed by the Saudi coalition. A major report by human rights groups say coalition airstrikes have hit over 3,000 non-military sites. There are calls for a halt to all arms exports to Saudi Arabia. Most of the bombs sold to Saudi Arabia come from the United States and the United Kingdom. In a statement, the Saudi government denied deliberately targeting civilians and humanitarian supplies. تم استهداف المناطق والأجزاء الحساسة بحيث تم تعطيل الكرين تماما. The port is now severely disabled. The Saudi coalition has also imposed an aerial and naval blockade controlling all imports to the country. They say they're stopping the Houthis and their allies from rearming and are providing significant humanitarian assistance to Yemen. Yahya, the manager, offers to take us on a boat and show us the queues of ships waiting to get in. We've just made it to the first row of ships that are waiting for space at the Hudaydah port to be offloaded. I've been told one of them, that's carrying fuel for Yemen, has been waiting there for over 5 months and may have to wait even longer until they find space for it at the port. The port itself is under the control of the Houthi rebels and their allies. Some of the fuel that the coalition lets into Hudaydah is given to Yemen as aid. Off camera, I hear accusations that the Houthis are grabbing it and selling it on the black market. Ashwag takes us through a road filled with makeshift petrol stations. The black market is the most reliable place to buy fuel. طب من الذي بيعطيكم البترول في هذا المقام؟ من المينا بياخذون نفسه. The Houthis deny any involvement, but whoever is profiting. A lack of fuel is one of the main reasons vital food and aid supplies aren't reaching those in desperate need. Some goods are simply impossible to find. Ashwag is on her way to see Abdul Rahman. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. محفوظ كيف حالك؟ الله يحفظك كيفك دكتورة؟ الله يسلمك. She's still trying to get his lactose-free milk. مش تسألك على في حق الأطفال المكمل حق سوء التغذية اسمها البيداشور موجود معاكم؟ لا معدوم بالمرة مهمش بالمرة يعني قد يمكن 6 شهور. كيف احساسك الان وانت رايحه ويدك فاضيه؟ طبعا حزين انه على هذا انني اضطر ارجع لهم، بس في النهايه اني مضطره اني ارجع عشان اشوف كيف الحاله. يعني اتمنى انه ما تكونش ساءت اكثر او ما تكونش يعني توفت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ كيف صحته؟ تحس انه احسن ولا زي ما هو؟ زي ما انت يدوم نفسه صح؟ ما تحاولي ترجعيه على صدرك يرضى؟ لا يا ما يرضاش يا ما تحاولي تصبري احنا حاولنا الان والله يا ابي. اسف انه ما حصلناش الدواء الان، مش موجود معدوم لا اكثر من 8 شهور. والله حاولت من المحافظة الثانية. شخص صار بني وانا هزره. انت شوفي ما تيأسي. لا ما تيأسي حبيبتي، ما تيأسي. خلي املش بالله سبحانه وتعالى واحنا نعمل اللي علينا وانت اعمل اللي عليك. يعني صدقيني يعني حرصي انه اوفر لك الدواء زي حرصك بالضبط، لانني ام فحاسه بوجعش حاسه بألمش. بيتحسن ما تخافي. بيمشي اذا تعافى بيمشي بيعمل كل شيء. بتنسي هذا التعب كله يا ماما. ما تبكي حبيبتي، ما تبكي خلاص ما تبكي. ما شاء الله ان شاء الله بيكون كويسين ما تخافي. حسيت بالخجل والإحراج منها.
وبالألم. هي عندها أمل إن إحنا بنجي نجيب الدواء علشان ابنها يتعافى. ليتني ما جيت. It's not just the remote villages that are suffering from shortages. Even the city's main hospital is missing the most basic medical supplies. Ashwaq takes me to meet a boy, Shu'aib. He's 4 years old and his family brought him here after he developed a high fever. يعني الآن كافة المضادات الحيوية المتوافرة لا تستطيع أن تقدم علاج ناجع للبكتيريا اللي مسببة عنده التهاب الصحية على سبيل المثال وليس الحصر. وإيش النتيجة؟ النتيجة إنه راح يموت الطفل هذا لم يتوفر له طبعا، لكن إحنا نقدم ما يتوفر. Shu'aib is an only child. His mother couldn't bear to come to the hospital, so his grandfather brought him here. خايف عليه؟ وكذبك عليه. There's such a heartbreaking sense of helplessness here. Shu'aib fell ill with a fever and diarrhea, and his family rushed him to the nearby hospital in the village. They sent him straight away to the city. And his grandfather borrowed money from the neighbors and rushed him to the hospital here in the city, only to find out that they don't have the medicines to save him. Ashwaq takes me to the hospital's malnutrition ward. دكتورة كم بتستقبلي من هذا الحالات يوميا؟ يعني تقريبا بالنسبة للإحصائيات يعني في اليوم من 3-5 حالات. أوقات حتى القسم مش كفاية 12 سرير نضطر نرقدهم في القسم العام تبع الأطفال. إذا ما تغيرش الحال، إذا ما حصلناش على حل، إيش هيحصل؟ بتزداد الحالات وبتزداد الوفيات للأمانة. بتزداد المجاعة. والمجاعة بتزداد. The UN say health facilities are being systematically targeted. According to Médecins Sans Frontières, 3 of their hospitals have been bombed by the Saudi-led coalition. Across the country, 600 have closed down. Both sides have been accused of targeting civilian facilities. واصل كل ما يسمع الطيارة يخاف منه، حتى لو هو بالشارع يشور يجري من الشارع يدخل يقفل الباب على نفسه. Suddenly there's commotion and doctors rush to Shu'aib's bed. We've just found out that Shu'aib's situation has deteriorated drastically. سماح He just had fever and diarrhea, and because they didn't have his medicine, he passed away. Then the situation gets even worse. هذا انقطاع الكهرباء الآن قد يكون فجائي الآن، قد يكون مولد توقف العمل فجأة، وبالتالي تخيل هذا الطفل مثلا أو غيره الآن مربوط على جهاز تنفس صناعي يكون مصيره أن يتوقف الجهاز. بالنسبة للأعداد الوفيات الذي بتنحسب يعني ما أدري ليش إحنا يمكن في اليمن إحنا الوحيدين اللي ما بيحسبوش إلا الذين بينقتلوا مباشرة، ما فيش عندهم الذين بينقتلوا الذي بيموتوا من المرض. هذا ضحية من؟ الذي انقطع عليهم الأنسولين ما حصلوش.
أني كنت أروح مركز الغسيل الكلوي وشفت 3 حالات تموت قدامي لأنه الكهرباء ما فيش، الأجهزة متوقفة. تحت أي حساب نحسبهم؟ نحسبهم وفيات الصحة، نحسبهم على المستشفى إن هذه وفيات دخلت وأهملت. من السبب؟ ما حد عارف. لا، هم السبب، الحرب السبب. يعني إلا يموت واحد بصاروخ، إلا يموت واحد ينهدم فوق بيته بسبب تفجير أو قصف طيران أو يعني عشان يحسبوا لنا وفيات، والباقيين أخيراً وصل الحليب. وصل العلاج حق عبد الرحمن. Through her own contacts and sheer perseverance, Ashwag has been able to get Abd al-Rahman's milk from across the border in Saudi Arabia. من السعودية طلبناه حليب حياة. يعني هذا كله هذا حياة مش حليب، حياة. الآن يعني تخيلي كيف بس ردة فعل الأم. إذا كنت أني فرحت أني فرح كبير إنه وصل، كيف تكون الأم؟ إن شاء الله. Ashwag has got enough milk to last Abd al-Rahman for 3 months. السلام عليكم. حصلنا الحين. أنا سمعت الحين إنه كذا سعادة تدخل في بيتي. إن شاء الله ربي يسعدكم. إن شاء الله. الله يعافيك. خلاص المفروض تكون مبسوطة. يلا. شو كيف جوعان؟ لا هو Though Ashwag was able to save a child's life, more than 1 million other children continue to starve. Unless something is done to end their suffering, the country could lose an entire generation. الناس تعبت، الناس مريضة. يعني إيش يعني اللي مش حيموت بالصراحة حيموت من المرض، غير الذي حيموت من الجوع. وأصعب واحد هو اللي يموت من الجوع.